Section 4.6 In-Class Exercises. Exercise 4.1 Application of French cardinal numbers expressing quantity. Par exemple, combien d'enfants avez-vous? How many children do you have? J'ai 3 enfants. I have 3 children. Now try to answer the following questions by using the above sentence patterns. Pause the video if you need more time. Okay, let's do this exercise together. Number 1. Combien de mâles ont-ils? Ils ont 16 mâles. Number 2. Combien de voitures avez-vous? J'ai 2 voitures. Number 3. Combien de livres avons-nous? Nous avons 80 livres. Ou vous avez 80 livres. Number 4. Combien de valises ont-elles? Elles ont 71 valises. Number 5. Combien de tables avez-vous? J'ai 60 tables. Exercise 4.2 Application of French cardinal numbers expressing age. Par exemple, quel âge avez-vous? How old are you? J'ai 18 ans. I'm 18 years old. Try to answer the following questions by using the above sentence pattern. Pause the video if you need more time. Let's do this exercise together. Number 1. Quel âge avez-vous? J'ai 95 ans. Number 2. Quel âge a-t-elle? Elle a 52 ans. Number 3. Quel âge a-t-il? Il a 79 ans. Number 4. Quel âge avez-vous? J'ai 48 ans. Number 5. Quel âge a-t-il? Il a 85 ans. Exercise 4.3 Application of French cardinal numbers. Telling time. Par exemple, quelle heure est-il? What time is it? Il est 21 heures. It is 9 p.m. Try to use the above sentence pattern to complete the following exercises. Pause the video if you need more time. Let's finish this exercise together. Number 1. Quelle heure est-il? Il est 23 heures. Number 2. Quelle heure est-il? Il est 7 heures. Number 3.
Quelle heure est-il? Il est 15 heures. Number 4. Quelle heure est-il? Il est 12 heures. Ou il est midi. Number 5. Quelle heure est-il? Il est 1 heure. Exercise 4.4. Application of French cardinal numbers. Price. Par exemple, ça coûte combien? How much is this? Ça coûte 2,70 €. It costs 2.7 euros. Try to answer the following questions by using the above sentence pattern. Pause the video if you need more time. Let's do this exercise together. Number 1. Ça coûte combien? Ça coûte 8,40 €. Number 2. Ça coûte combien? Ça coûte 15,50 €. Number 3. Ça coûte combien? Ça coûte 3,29 €. Number 4. Ça coûte combien? Ça coûte 11,90 €. Number 5. Ça coûte combien? Ça coûte 17,22 €. This is the end of this lecture and the end of our preliminary French lesson series. Thank you for watching and see you in the next video.